warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to our English class with me, Ustadzah Zulfa. Today, we are going to learn about talking about self through email letter. So, our materials today are focusing on the text structure of an email letter. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya dulu nih. Apakah kalian mempunyai seorang sahabat pena atau pen pal, yaitu seorang teman yang belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya berinteraksi lewat media surat ataupun email? Nah, misalnya nih, sahabat pena kalian berasal dari luar negeri. Pasti dong kalian harus menulis surat dalam bahasa Inggris. Lalu, bagaimana ya cara menulisnya? So, let's check it out. Well, when the first time you write a letter for your pen pals, what do you have to share to them? That's right, you have to share the information about yourself. My name is, I live in, I study at, and so on. Nah, untuk lebih jelasnya, kita baca contoh email berikut ini. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and does my family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need a lot of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate, perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Hannah. That's the email from Hannah to Alia. Now, let's try to identify the main idea of the letters. The main ideas of letters. Dari paragraf 1, kita bisa mengetahui main idenya yaitu Hannah introduces herself. Jadi di sana Hannah memperkenalkan diri. Detailnya, yang pertama, Hannah knew Alia from Caroline. Lalu yang kedua, Caroline told Hannah that Alia wanted to have pen pals from USA. Kemudian paragraf kedua, main idenya yaitu Hannah tells the other aspects about herself. Jadi di sana Hannah told Alia about herself, her occupation, and her family. Paragraf ketiga, main idenya yaitu Hannah tells about her hobbies. Hannah mentioned and explained about her hobbies, such as playing music and doing sport. Kemudian paragraf keempat, Hannah tells about her interests. Jadi Hannah memberikan informasi tentang kesukaannya, yaitu tentang her pets, her favorite subjects, and her ambitions. Kemudian untuk paragraf kelima, Hannah wanted Alia to reply her email. Hannah ingin mengetahui cerita tentang Alia.
idea atau ide pokok paragraf surat di atas, kita bisa mengelompokkannya menjadi bagian-bagian dari surat atau the text structure of letter. Part of the letter or email. Jadi ada 3 bagian utama dari letter atau email. Yang pertama yaitu opening, kemudian contents, yang ketiga yaitu closing. Nah, jadi apa sih opening itu? Opening itu pembukaan. Tujuannya atau the purpose is to start the communication. Untuk detailnya, biasanya ini berada di paragraf 1 yang isinya yaitu tentang greetings atau salam. Misalkan, hi, hello, good morning, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contents, the purpose atau tujuannya yaitu to communicate with sharing or talking about something. Jadi di sini adalah isinya atau intinya. Biasanya berada pada paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi bukan paragraf yang terakhir ya. Lalu yang terakhir yaitu closing. The purpose is to end the communication. Jadi untuk menutup surat atau mengakhiri percakapan. Biasanya ini terdapat dalam paragraf ke-5 atau paragraf yang terakhir. Sekarang saya ingin kalian mencoba menulis email. I will give you guidance atau panduan. Jadi saya akan memberikan panduan untuk kalian. Intinya, dalam menulis sebuah email ada 3 bagian yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah opening atau pembukaan. Jadi di sini berisi tentang what do you write to start the communication in the letter. Jadi seperti salam, misalkan Assalamualaikum Alia, how are you doing, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah content. Di sini berisi tentang the details about you atau keterangan tentang kamu. Misalkan my name is, I live in, I study at, dan lain sebagainya. Tentang keluarga kalian, hobi kalian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah penutup. Nah, jadi di sini berisi tentang how do you write to end the communication in the letter. Jadi di sini tentang penutup. Jadi penutup di sini bukan sekedar thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. But you can write about your hope. Tapi di sini kalian bisa menuliskan tentang harapan kalian untuk sahabat pena kalian setelah membaca surat kalian. Misalkan, I hope you reply my message. Atau mungkin, I hope we can see soon. Seperti itu. Untuk menuliskan sebuah email dalam bahasa Inggris. Now, please pretend that I am your pen pal and please give me an email. Jadi, pura-pura saja bahwa saya ini adalah sahabat pena kalian. Lalu, kirimkan email kepada saya. Send your message or send your email to this email address. That's all for today, and I can't wait for your email, so send it as soon as possible. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.